ya Katwe waliwo omubaka wa parliament twagenze mu nyumba ye tusanga ebintu ebyo bintu bingi gye twajjeeyo ye nga honorable Nyeko netumukwata. Wabula mu lukiiko olw'amawulire olutuuziddwa mu makaage e Muyenga, omubaka Derek Nyeko wagamba nti ekikolwa kino ekyakoleddwa ebitongole bimukuumaddembe kyabadde kikyamu nga tebyayise mu mateeka kukebera mu makaage nga tebigoberedde mateeka. Bwe tuba tulina omusango gwonna ng'omubaka wa parliament nsuubira nti poliisi n'amagye biina era bimanyi procedures mu ngoberera enkola ey'amateeka mwe biina okuyita okuwandikira olukiiko olukulu olw'eggwanga okulutegeeza tunoonya Honorable Nyeko olw'omusango guno oba okumutebereza okuba na kino. Awo nno ne nesitula ne ngenda ku poliisi okusinziira ku samoni gye baba bampadde mu mateeka ge Uganda nga bwe gagamba. Newe baana beetaagisa nze kubatwala mu kyalo kyewaffe eri jjajja wange nga balowooza gentereko ebintu. Singa bayita mu makubo amatuufu nja kubatwala. Okusinziira ku Onyango yategeezezza nga omubaka Nyeko yakwatiddwa era n'asibwa lwa kusangwa n'ebintu ebyefaananyirizaako n'ebyamagye mu makaage e Muyenga. Wabula ye Derek Nyeko bino abyeganye era ng'agamba nti tabangako na bintu byefaananyiriza nga byamagye era n'awakanya n'ebya poliisi okumukwata. Nategeezeddwako nti babadde banoonya ebyambalo, baatutte engatto zange eza Django ne batwaliramu ne overall yange ya bulaka nga bagamba ya anti-terror unit ya poliisi. Naye olw'okubanga bo baawukana n'omulembe, buli lwe balaba engatto ng'eriko ekisika ekiwanvu nga bo balowooza nti yaabwe, bagenze mu maaso ne baagala okutwala engoye zange ebitengi ebya white nga bagamba nti nabo bya poliisi. So I'm still going to do my duties normally, and I wonder which Nyeko they are having. Probably Afande Onyango after here is going to come out clearly to explain to the nation where and which Nyeko he has. Bayogamba abantu Nyeko kigolina Nyeko Deriki ye wali wano akyakikirira abantu be ab'emakulu. Wabula omubaka Nyeko yeegatiddwa ku mubaka w'ekatikamu ey'omu Maserengeta Kirumira Hassan okuvumirira ekikolwa kino. Era nga ate twebuuza ebibuuzo ffenna lwaki ekikola kino eky'obutujju kyatuuse mu makaage. Ffenna tukimanyi bulungi nti bino ebikolwa byaliwo mu biseera eby'ekiyekera. Myaka 40 tusevudde naye ebikolwa bye bimu ebikyagenda mu maaso. Nsuubira nti baakikoze kubeera nga bamutiisatiisa oba okulyawo okugezaako okubeera nga bamukomako mu bukulembeze bwe. Ekikola kya butiitiizi era tukivumirira. Kyannaku nnyo nti abantu abali mu gavumenti bagoberera amateeka. Amateeka era tulina okugagoberera we gaba malungi. Naye ate amateeka amabi tetujja kugagoberera. Era Nyeko agenze mu maaso n'awandiikira baminisita ab'enjawulo okuli n'ow'ebyomunda mu ggwanga ku kiki bamukuumaddembe kye babadde bakimye ewuwe. Nga minisita ow'oludda oluvuganya owa defense ne veteran affairs nawandikidde minisita avunaanyizibwa owa internal affairs n'owa defense olunaku olwaleero ku makya mbawandikidde nga mbasaba okunnyonnyola nga tetugenda kukkiriza oba tetunaffe bennyini tetwandiyagadde bakyala baabwe n'abaana kuyita mu ebyo bye bayisa mu bakyala baffe n'abaana baffe. Mutabani wange baŋŋambye yalabye abantu nga 50 bonna nga bajjudde n'atandika okukaaba. Omwana ow'emyezi 7 bwe baba basobola omuteekako ekyentiisa. Iffe nno ekyo si kye twagaliza famire zaabwe. Tetwagala bakazi baabwe bajje babasange mu nnyumba babafukamize olw'okuba nga balowooza omuntu omu agaanye okulya ssente zaabwe kati balinamu kakabukasi. Brian Senkumba ku Channel 44 Olweggulo. Webale nnyo Brian Senkumba olw'emboozi eyo. Ate babasuubuzi bakkiriziganyiza obutayingira mu keediimo ke babadde bateeseteese okutandika amangu ddala ne bategeeza nti kabamale okusisinkana omukulembeze w'eggwanga omwezi ogujja balabe ebinaamala okuvaamu ate nabo balyoke balabe kye basalawo.
Abasuubuzi mu kibuga Kampala abeegattira mu kibiina kyabwe ekyakasiita bassizza Kimungankuyege okussa wansi akeedimo ke babadde bateekateeka okukola okutuusa ng'abamaze okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ng'abiri omwezi ogujja. Bano okusalawo babadde mu lukiiko lwe batuuzizza ku yafeesi zaabwe mu Kampala. Okusinziira ku ssentebe wa kasiita wamu n'omwogezi we Issa Sekitto, abasuubuzi baakusalawo okwekalakaasa oba nedda era nga kijja kusinziira ku ki omukulembeze w'eggwanga ky'anaasalawo mu nsisinkano yaabwe ng'abiri omwezi ogujja. Oluvannyuma lw'okwebuuza okumaze obudde, oluvannyuma lw'olukiiko abava mu biti ebyenjawulo ne mu disitulikiti ez'enjawulo, tukkaanyizza ate twesazeemu nti tuwa omukisa pulezidenti ky'anaatubuulira ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogw'omukaaga. Kyonna ekinaavaayo bwe kinaabanga kye kirungi kye tuwulira nti kya makkati oba kisaanidde, tujja kuba tugenda nakyo. Kyonna ekinaavaayo bwe kinaabanga tekisanyudde basuubuzi, bagenda kusalawo ekyokuzzaako. Bamanye era olukiiko luno lusanyusizza nnyo bwe lukkaanyiza nti tuke tulindeko pulezidenti olunaku lwe yatuwanga abiri. Kye tusaba ebigambo bibadde biyitiŋŋana nti ate bayinza okukendeeza ku bungi bw'abasuubuzi, tusaba gavumenti ereka abasuubuzi bajje mu bungi. Okusinziira ku basuubuzi bano waliwo ekiwandiiko kye baabaze era nga bakukiwaako omukulembeze w'eggwanga ku kiki kye baagala kikolebwe. Ebimu ku biri mu kiwandiiko kino kuliko ensonga z'abagwira, okukola bizinensi wamu n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Ebirowoozo ebiri mu kiwandiiko kino ekisooka kirambulula bulungi ensonga ezikwata ku bagwira n'okugoba abantu mu bizinensi, nga tugamba tusobola okubeerawo ffenna nga bye bakola biweesa ekitiibwa ng'ate naffe tukola, nga tebanyigiriza abantu abangi ennyo abali mu busuubuzi, naye ng'akyamazima tebali protected, tebali safe olw'okuba nti bali be babisomba, be babikola, ate be babirejjesa. Ekyo tukitaddeko obwino yenna yeetaagisa okukitamwa n'okukitamya gavumenti. Bwe musolo ogwa kiro ku bintu ebitalina kupimirwa mu kiro okugumiirako ddala guveewo, kubanga waliwo amakubo gonna agatamenya na mateeka. Eggwanga lyabwe tuleme buli ddakiika okukulembeza kiri mu lulu, wabula tulabe nti tuteekerateekera bannayuganda. Leero oli mu paaliyamenti, enkya tujja kukuba akalulu oddeeno mu busuubuzi, olabe kye bayita omuliro. So twagala bateekewo embeera esobozesa omuntu okukola. Abasuubuzi tuli bakozi, bannayuganda tuli bakozi. Basabye abasuubuzi bano okusigala nga bakkakkamu nnyo n'okukuuma eddembe paka ng'omukulembeze w'eggwanga asazeewo eggoye ku kusaba kwabwe. Twagala okusaba abasuubuzi okubeera bakkakkamu, twagala n'okubira omulanga ebibinja byonna oba ebibiina byonna eby'abasuubuzi tukkiriziganye tutambulire wamu, kubanga abasuubuzi batukase nti tulina kubeera wamu, bwe tweyawula tubeera banafu ate nga be bakama baffe. Abachina saabisi bazisembeza naye ate batufudde abasiru. Waliwo eyambuuza did I come to work for you? Ryan Senkumba, Channel 44 Olweggulo. Ebyo nabyo nga biri bityo, bo ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bawubyeko olubu lw'ekigere mu ddwaliro ekiruddu ne batendereza emirimu emirungi egikolebwa abasawo mu ddwaliro lino. Kyokka bano bagambye nti newankubadde nga abasawo bafuba okukola byonna bye bakola okulaba nga emirimu gyabwe gitambulira ddala bukwaku, omuwendo gwabwe gukyali mutono ddala ogwetaaga obaolyawo okwongerako. Akakiiko aka Public Accounts Committee Central nako olwaleero kasinkanye abakungu okuva mu ddwaliro eri ekiruddu. Bano babadde bazze okunnyonnyola ku kwemulugunya kwa ssaababalizi wa gavumenti kwe yakola mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Abalondezi b'ebitabo bya gavumenti yalaga nti eddwaliro lino lyazzaayo obukadde buna ezaali zibaweereddwa nga zino zaali ziteekeddwa okuddaabiriza ebyuma ebitali bimu. Wabula okusinza ku bakulu eddwaliro lino bategeezezza nti ekyabazzaayo ensimbi zino olw'okuba nti zaali ntono nnyo nga n'olw'ensonga eyo zaali tezirina kye zisobola kukola. Maintenance of machines was only 4 million. Chair, 4 million. No, don't say 4 million. It depends on the machine that you are supposed to maintain. Yes, we're maintaining machines. But at the time when the financial year was ending, the balance of 4 million could not be utilized to repair the need that was available.
What will happen as we proceed with the report? What will happen when we find that there are machines that were not repaired when that 4 million would repair a machine? You mean it would not do anything under repairs? The repair of the machines, as you rightly said, that we shall see later, requires bigger money than 4 million. Honorable colleagues, take note of that. If you happen to find any machine that could be repaired within that region, the accounting officer will be held accountable for failure to maintain machines, thus failing to give services to the people. Mu kakiiko ke kamu era kizuuliddwa nti n'etterekero lya oxygen omukka ogusibwa eryazimbibwa ku ddwaliro lino terikola nga bannamagye baamala dda olijjako engalo. The medical equipment, the oxygen plant. Chair, we have 2 oxygen plants at Chirudu. The oxygen plant that right now that what was being looked at is the one that the UPDF is installing. The ministry signed a contract with the UPDF to install the plant, and we're just users. So we have no control. We have written to Ministry of Health even to date. The plant is yet not. They came and tried it. It ran for about 3 days, then they switched it off. But we still have the other plant still serving us. So, as my response mentioned, hospital management has followed up on the issue with the engineering brigade of the UPDF and the civil works. Civil works were completed at that time, but right now as we speak, the plant has also been installed but not yet commissioned. What is the implication? Do we have an alternative? Yes, we have 2 plants. You have 2 plants, eh? There's 1 plant which has been running, which covered even us during the entire COVID period. That's why in Chirudu, so even if the other one is non-functional, you are not affected at all? We need it, I think, as a standby, because the second one has got a filling component. It's able to fill oxygen cylinders. The first one doesn't fill oxygen cylinders, so we definitely need this one. Okay. Abasawo era balaze nti ebyuma bye balina omuli ekyagulibwa omwaka ogwa 2021 ekikeberera amawuggwe ng'akadde kano ekyuma weekiri naye abakugu be bataliiwo. Machine was purchased in the financial year 2020-21 at an estimated cost of 250 million. However, since its installation, the machine had not been in use because of lack of personnel. So the machine was bought. The doctor who was working is called Dr. Rodria. He was worked on about like 3-4 patients, and then he was recalled to Mulago. So we thought that we were going to work with him maybe for a period of about 6 months so that he trains our teams. But Mulago recalled him 100%. So right now we have sent teams to Mulago. So meaning to date it's non-functional? No, it's not. But it's not. So like do you need it? We need it definitely. Then Omubaka w'e Mawogola Namunga Goleti atangazizza ku bibadde mu kakiiko kano olunaku olwaleero. Balina mirimu kati kino kyekireetedde n'ebyuma Chirudu nga Chirudu eyina ebyuma dialysis machine emaze emyaka 3 tekola ekyuma tekikola. Ne bagula tetuganye nti eddagala gyeri naye era waliwo n'eddagala eritaliiwo naye ng'obulabe obuliwo obunene tubulabe ku byuma gavumenti byegula ekisooka n'etabiddaabiriza naye ate n'ebiddaabiriziddwa naye banga tebiriiko basawo basobola byatendeka ku kya bulabe nnyo okuba nti amalwaliro ga gavumenti tegayina basawo basobola kuweereza balwadde ate ekyo ne tubanga n'ebyuma bye tulina tetusobola biddaabiriza. Mu mbeera yemu yeyungiddwako n'omubaka Hope Grania. If we want to get evidence that the machine worked for some months, Director, yes. What evidence can we submit? We can come to on site and Dr. Rodria can give us a report. Dr. Rodria is very well known. He's a senior consultant in Mulago. I think we need to get some of that evidence that the machine worked for the few months that you were speaking to. On 4 patients. On 4 patients. 4 patients. The machine worked on 4 patients. Yes, that is good as new. Honorable Chair. Yes, Honorable Grania. The director himself gave us information. Honestly speaking, it is, I think, obvious to all of us. Having this kind of test of the lungs is not for each. It is not like malaria that everyone who comes in the hospital will have to first be taken temperature. It is not acts that everyone can so it is a specialized kind of checkup. So it is not so many patients that will go for it. Telling us that he tested for 4 people, that is a big number. Mu kusinkaniddwa lino abaka basiimye enteeka y'ebitabo sako n'ensonga eziwerako nga newankubadde nga babaddewo n'obutatambula bulungi obutonotono. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Olweggulo. Webale nnyo Isa Kigongo olw'emboozi eyo. Ate mu kigambo kyaffe eky'olunaku kye tutegekedde olunaku olwaleero
tukuleetedde Musumba Kayanja ng'ayongera okutubuulira ku bukkiriza bwe tuteekeddwa okubeera nabwo n'okusingira ddala ku mulyolyo misitaani abeera atunoonya mu mbeera ez'enjawulo. Only two ways you can become a child of God. There are two ways you can only become a child of God. There are two ways. By being given the power of the Holy Spirit, or by believing day and no other of his children. And why did the devil had a conversation with God? And God never had conversation with other people. Child of God, we're going to fill that gap. Raise your hand and say, I have the power and I'm a believer. God is going to talk to me, not to anybody else. They all came and presented themselves, and the devil also came and presented, and God had a conversation with Satan. And the conversation, child of God, you look at it, the conversation was about Satan talking about his wealth on earth. In the Gospel of John, when Satan came to Jesus, he was concluding the conversation they had in heaven with Job, about Job. Satan fulfilled it and ended it with Jesus, because Satan thought that Job was the redeemer, and yet Job was not the redeemer. So Satan attacks everybody who is the redeemer, whoever is going to redeem his family. Have you ever realized that you are the one to redeem your family from the curses and from poverty? You are the candidate God has chosen you to deliver the Karamojon, to deliver the Nigerians, to deliver all your relatives. If you don't believe it, don't stand up. Disqualify yourself. But some of you who believe that there is a call of God upon your life, enough is enough of your family being broke and poor and suffering. You are the Redeemer. Weebale nnyo okubeera ng'obadde naffe okuba gye twatandikidde amawulire gaffe kutuuka wano wenga kubidde oluku mu mutwe. Nkujjukiza kusaba okubeerawo buli lunaku mu budde obw'olweggulo, jangu obeerewo okwetabemu, tojja kusigala kyekimu. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe tukulindiridde mu kusaba tova ku Channel 44. Weeraba.